some teachers were found photocopying exam paper, chemistry. Those are the officers from the education sector and security managed to arrest 8 persons. Jopuonj aboro maki e kaunti ma Homa Bay bang' jukgi ka ginyayo kuo penj mar klas 12. Achich machielo ma itudo kod nek mar Willis Ayeko maki boma ma Kisumu. Tend jopuonj mag sikunde primary ochako ayanga romo margi Mombasa. Nyakoro moge jong machiegni weche manyien chakre sani bedo koda kanya ke giko ka indiko nowa ne yudo weche manyien gi ka intiere kanya gi jok mage e kanye mane gwenge mopogore opogore kama intiere mane mbui mar Facebook mar Ramogi TV yudo wakata mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya ka mbui mar X yudo wa Ramogi TV KE ituri koda bende mbui gedu te yudo kata Cleophas Watch ka mbui mar SMS kata ote machuok mayoronwa odiochiengni ma kawuono yoronwa SMS line no men 2-3-6-9-9 bed koda Kenya ka giko bedo kata e weche manyien nyinga Cleophas Watch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni. Obila e kaunti ma Homa Bay omako jopuonj aboro e skund sekondar mano Masogo mane kar chung' bura ma Homa Bay town ka itudogi kod kuo mar penj mano mar klas 12 masani dhi nyime. Jopuonj go ne omaki gi obila odhiambo manyoro kendo ne ogeng'negi e sendo obila mano ma Homa Bay bang' ka ne yudgi ka gigoyo chapa kata photocopy otas mar penj e sikundno. Jalup komanda mar obila e sub-county ma Homa Bay Manuel Kiplagat okoni jopuonj go ma oting'o jatend center ma itime penj go jorit penj kod jopuonj ma ondiki gi board mar skulno ne ondhi mano e kinde mane gidhi nyime kod golo kopi mag otese mag penj mar chemistry. Kiplagat ne otwa kod jofwambo. Chemistry. Multi-agency team. Those are the officers from the education sector and security managed to arrest 8 persons, including the center manager, vigilators, and POG teachers. They were found photocopying the papers, and exhibits have been taken. All the eight persons are in custody here at Homa Bay, and investigation is going on. We are urging, and before that, we are taking serious action. We are briefing the officers, the teachers. We are always holding briefs in the morning and making visits, impromptu visits to schools to ensure that there will be no malpractice. Nyakura mogijuang mago ke kaunti ma Homa Bay wairo karkanyo nyakura mogijuang apisas mago kwachki chondeo achich machielo maitudo gi nek magalagala mar apisa mar kambi mar Wells Fargo Willis Ayeko. Ayeko no kwanjiringre tarik 23 dwe mar 10 e gweng' manyamni ni ai kaunti ma Siaya. Jafwambo marwa Efinya Kidi nigi ler mathoth. Ndalo manok toka nyuola mar Willis Ayeko puoyo sirikal kendo medo kwayo mondo mi omed ndhi achije miteno gi nek mare nyaka duoko yudre e wi nek makochni. Apisas mago kwach kich e boma ma Kisumu ochako ndhiyo achich machielo. You have stood with us all this time. I don't want to speak. Having been brought in a Christian family, we will accept. But we will still ask questions, but why? Why this innocent man? If there is heaven, Willis is there. It is not done until it is done. Don't rest. Fight it. Kaluwore gi obila, achijno moyanga nyinge kaka Frederick Otieno Mondi en jariemba piko kendo ema noting'o achich maduong' Victor Ouma Okoth mong'ere ahinya kaka Cisco kendo tere kama noteke Ayeko. Cisco yangore ni nogolo omenda moingo shillings 100,000 e simb Willis kokalo kuom bengi mar mbui kama bang'e nokombo ot manyien e gwenge ma Dandora Phase 4 kama nondhiye kod obila kachiel kod nyiewo gige ot manyien.
Ringre Yeko nokwanye gwenge manyam ninia sub-county Mayala toka ne ochwal lipot mar lal mare kochakore tarik 18 dwe mar 10 higani. Kochopo sani, achich ariyo osewito ngimagi tok rakruok kindgi kod obila ka Cisco to pod odine tesend obila. Magi timore e kinde ma obila pod dhi nyime gi timo nonro matut mar fwenyo gino manomiyo nega Yeko e yo magalagala. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Koke mago motenre kod nonro wadhi nyime kama ni romo mar jotend jopuonj mago mag sikunde mag primary ochakore yango dicho makone kaunti ma Mombasa. E romo no mogo kuom gigo ma jotend sikunde ochwalo gin midhiero magikoni okwako lony manyien mano mar somo ma idendo ni CBC. Gikoni kwan jopuonj mapuonjo CBC pod ni piny kaachiel kod klese kod buge mag tiego jopuonjre lony makamago mar somo no bende pod nok. Kamachielo gidwa ni piny owacho omed kwan omenda ma ichwalo ne sikunde mano mar neno ni lony no mar somo odhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. Manyikelo capitation manyikelo mar serikal mikelo ni sikunde pod tin to kata kikele to kobiye wangsa to mogi kata kobiro to pesa biro matin tin ma samoro ok nyal miyo head teachers nwang' gima dang' gitim manyalo kenyo konyruok. To machielo en ni jonyuol pok okelo birth certificates maber and therefore samoro chopo ni pesa mobiro tin kalure ni nyithindo man gi birth certificates okoromo. Tabu moneno maduong' especially in physical facilities. Kuom ranyisi ni wadhi bedo gi grade 9 to thoth skunde pod onge classrooms. Kabisa. You know, ka school ngi classes auchiel gi jopuonj to seme jopuonj ariyo mapuonjo junior class. Tabu kabisa. In fact, main problem waneno en physical facilities to the human resources, especially the teachers. Mogi miluongo ni CBC now. CBC ni en somo masani owuok. To kako owuok no onego bed ni wayudo gimiluongo ni empowerment. To gi knowledge mawinjore makare monego bed ni wakonyo go nyithindo e school. No nyalo dhi gi talents mag nyithindo, wa build talents. Wanyalo ng'eyo gik ma nyithindo nyalo dwaro e school kaka wan bende kaka stakeholders mag school. Issues gi poko bedo addressed gi parliament. Koro parliament onego ket chike enact laws mabro streamline CBC. Ainya sama koro wachopo higa mar 9 ni. E weche mag somo podi jatatije maduong' mar duol mochung' ne penje pacho kae NEC David Njengere oyango ni gibiro kawo okang' mager ne ng'ata mabiro yud kanyo ka kwalo penj mar KCSE ma higani. Njengere owacho ni jogo matayo chenro mar timo penj nyaka koro luw chike duto moket piny mano mar neno ni penj no time yo maber. Kolose kaunti ma Murang'a seche mane otelo ne chenro mag poko otese mag penj, Njengere owacho ni tim makedo kata gitemo kanyo mar kedo kod kuo mar penj bende osebedo kacha ka gina kicha mar neno ni onge chochni moro amora mobedo e kinde penj. Moko kuom chike moketie neno ni simbe mag ong'we yamo maga jogo duto matayo penj olor kendo opand nyaka seche ma itimo penj kata penj duto rum kaachiel kod yawo dhorangach mago mag sikul mondo kel yot ne apisas marango penj kaka penj dhi mbele mondo mi odonje sikul no. Make sure there is 100% compliance with that. If we do that, we keep the phones away and we keep the gates open, then I am sure we will have a seamless administration of these exams. Yesterday we had 2 cases of attempted impersonation, and thanks to the MAT agency team, the 2 culprits were apprehended, one in Nairobi and another one in Kilifi. So we are vigilant across the country. So anyone who is planning to engage in any malpractice, they can rest assured that we are going to move in and apprehend them. We of course appreciate the work that invigilators and supervisors do. And whenever the budget allows us, we will always be willing and ready to increase those rates. For now, we will stick to the rates that were increased last year because the budget will not allow us to increase beyond that. Kamachielo, ji ang'wen owito ngimagi kokalo e masira ma koch mar apaya alwora ma Migaa machiegni kod kar ohala mano ma Sachang'wana e apaya ma Nakuru Eldoret. Masira no mane onywando loche ang'wen
gi apiko ne otimore seche mane lori achiel mane rikdhiyo Nakuru ne break mare chot kendo notuomo loche mamoko mantie bath apaya kendo nego jang'wen kanyo ka ji ariyo to ne otony tok yudo hinyruok marach. Kane oyango masirano kokalo e yor sime, jatend obila Mamolo Timon Odingo ne olero kanyo ni ringre ji ang'wen go osekane kar kano ringre Mamolo ka oganda mane oyudo hinyruok to dhi nyime kod yudo thieth osuptal mano Nakuru. After kunigonga ikaendea gari ingine ya nyanya ikagongana nayo, alafu ikarudi tena kwa barabara ikanigonga. Sasa tulipoulizia kuna gari ingine ilikuwa imegongwa huko nyuma na hiyo roli, lakini baadaye haikuweza kusimama. Sasa ni hapo mahali ukielekea Saliga, ukienda kumaliza mshuko ya Saliga. Tulijaribu juu chini tukaokoa wale walikufa, kuna watu 6 walienda. Si wanne walikufa hapo, wengine nasikia alienda kufia hospitali. Kulingana na wale nilipata pale kwa ground, hii gari ilikuwa kwa kasi sana kutoka juu, ikakuja kama imeingia hii gari nyuma na kungonga hii gari nyuma, it had to land on the other one coming up the hill. Hiyo ilikuwa na nyanya. Hiyo gari kama ingekuwa na hiyo mawe, hiyo gari ingegonga ikawa watu, ingegonga zile mawe na ile gari ingeanguka hapo. Lakini sasa unaona hiyo gari ilitoka hii line kengele nyingine hapa kwa na hiyo mawe, ilienda kagonga gari nyingine. It means ile block ya mawe kama ingekuwa hiyo line paka pale kwa daraja ingesaidia. Manugo kemago kwa chang mapio na jogo ma oyudo hinyruok kendo Nyasaye oket chuny jogo ma owito ngimagi kama okwe. Wabiro kichaki ne mantiere ndara kwa Ramogi Jwang. Wadhi nyime kwa reparo mar chogo komiti mar od bura mano no medruok magnek mag jok ma mine ochwal e bura mano ma onywando jo od bura te migepe mag sirkal kod riwruoge mopogore. Nek mar joma mine olandi kaka midhiero mano ma owinjore ong'i e yo makare. Wacho kanyo ni monego ng'i wachne e yo ma okasore ahinya. Mano kantiere kar kanyo wadani mondo mi watudre ane koda kendo nyawinja ne kaka sigano en. This is a societal problem. It is not a problem for any single entity. It is a societal problem. It's not a problem for the police. So we are calling upon you. Please dedicate some time to this campaign against gender-based violence. Dedicate some space, even in your newspapers, against this gender-based violence. And when you do your reporting, we are requesting that you do your reporting in a certain way that will not really traumatize people. It is not enough to do conferences. It is not enough to give statements. What we want now is action taken. We want to see perpetrators brought into books, and we want to see a whole approach to this thing, because it's not about women, it's not about girls, it's not about leaders. It's a societal problem that we all need to come together and address it. As we have agreed that this is purely murder, this is criminal cases that are not going to be acceptable in our society, and crime is a crime. From where we sit as the National Police Service, the many cases that we've been reported, there are over 90 cases that have been reported, are actively under investigation. And you've seen it, even 2 days ago, we arrested the suspects that we believe were associated with Isli. Nyokora mojongi report mano moedo kanyo katimore kaunti ma Nairobi karkaye no murume wakayuyo masani ka waduogo weche pod thoth kama oedo kanyo ni wuod Mama Rosa kod Ramogi TV winjre maleo ka wuoka Raruo Migori County winjo maber ahinya entiere akwaya hawe maber ne Raruo Secondary School gi team page maber. Amen. Jako Uma wacho ni following from Migori County rokamano Monica Akumu weche manyien chopo na yo mong'ith ahinya kendo makare kan nyaka dala, otherwise an kodi nyaka giko. Onesmus Tito neno live and direct ko Kisumu CBD Yugi Sir wacho ni Ramogi ler an machako Sky Benta Charles and Ramogi TV kan Karen ka akwayo hawe maber ne Maurice Ochieng Olang mar Gendia Secondary koda Jacob Achola Marapogi Boys kachel kod candidates tema timo penj mara KCSE rokamana ahinya Benta Charles
Rafiki wuod Ligala Kabiero wachana ne Ramogi TV kantiere Ligala Kabiero ka Sarasinga Marwang Neno West Kanyamkago asedonjo kendo amora ahinya gi Ramogi TV amoso baba wa Singa Odongo koda joka Singa dutote erokamana ahinya wachno lut Ramogi TV ka en kaunti wa Migori. Byron Odhiambo na Ramogi TV kantiere Seme Kolenyo weche thoth ahinya kar kanya koro Ramogi jwango temo medo roka medo itogi akawiyo masani kaduogo weche manyien podhi nyime kete manaka. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani je story? Waendelee kucheza hii mchezo ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Ngima wa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini. Kwa saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ni ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bese penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. Wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana Ramogi TV. Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kwa Ramogi jwang'.
Riwruok mag jogo man kod tuoche mago mawuok kuom ng'ato kadhi kuom ng'at machielo kata non-communicable diseases ogolo ywak e wi midhiero mikelo kod okumba manyien mar SHA. Kane giloso kod jofwambo e kaunti ma Nairobi, kotenle kod jakom mar riwruokno mano Laktar Catherine Karekezi owacho ni jotuogo man kod tuoche mag sukari, kansa, pressure maidho e kind mamoko mathoth ok yud thieth makare e ute thieth ma pacho kae, ahinya e ute thieth mag piny owacho, kendo chunogi mondo mi giti gi omenda gi giwuon. Jagoro maduong' mar riwruok mag lakteche pacho kae, Daktari Dav Jatela, wacho ni jotuo kadhe matek mano kachuno mondo mi gichulo osuru to thieth ok yude osuptende ma pacho kae. Changing and in most cases life-threatening conditions. Major complications of diabetes and hypertension include kidney failure, for diabetes, blindness, amputations because of wounds which will not heal, and many other conditions. And any interruption in treatment and care, as we have seen since SHA was rolled out, is likely to have a deleterious effect on the patients and the individuals living with different non-communicable diseases. As one cancer survivor said, cancer is not waiting for us to sort out shift. Social Health Authority ma sani jinowi wach mang'eny ni en gi shida maoro. Shida ma en go ni kidhi hospital maduong' kaka ma level 5 ma lazima ma Bay kata ma Kisumu kata mana Kenyatta kata mana KUTRH tinyisi ni nyaka idog hospital ma piny ma dispensary kata mana ma health center mantiere e county. Tiro ka hospitende moyoriego onge jothieth, onge yedhe, onge gima timore. Koro thothne ng'ato ka tuo chune man nyako dhi hospital ma private mondo oti gi pesa ofuko. Ere berne. Ing'ado ji mang'eny mondo joma tin mane telo gi mocham. Mano wacho ni ok ber kamano. Duol makedo gi mibadhi mano ka EACC ochako dayo dho directors kod jolup directors maromo 39 mag bad migepe mag sirkand kaunti ma Busia ma ilieko ni ne ondiki e tich kaluwore gi dhoudi ma giwuoke. Duolno koro dwaro ni directors go chopie apisgi mantiere boma ma Bungoma mondo mi gichiw ler e yo mane ondikgi godo e tich. Ndiko mag directors go ne okelo ng'ur e kinde jodak ma kaunti ma Busia ka kinde moko MCA ma Bukayo North mano Walatsi Gardi Jaka netimo apedha e wechego. Weza kuita wale ambao wanahusika, wale ambao waliajiriwa, na nataka niwaombe pia ya kwamba isiwe tu wale ambao wamepewa nafasi. Tunataka wale ambao walihusika katika kufanikisha uajiri. County Public Service Board, County Public Management, Department of County Public Management ya Busia waweze kuitwa. Na pia nataka kusi EACC, kamati ya assembly ambaye iko na crucial documents, iko na crucial information, waweze pia kuitwa, waweze kwenda katika ofisi yao, waandikishe statement. Ili tunataka kujua ni kwa nini baada ya county assembly kufacilitate members kwenda kuandika report, kwa nini report haijaweza kufika katika county assembly. Hai, Ramogi juang mano kaunti re karkanyo duone kaunti Nairobi ka kuma ni riwruok makendo ratich oganda mano Kenya National Commission on Human Rights, Vocal Africa kachel kod mano marango tijo bila ng'oni IPOA oromo kod komiti mochung'ne arita e od bura kendo koro chiwo pachgi e winek mano ma kod tim mano mar teko oganda mosebedo kamedore pacho kae. Wadani wawinja ne achiel kachiel kaka chenro gibede dhi nyime od bura ma pacho kae ka otudore kod jafwambo marwa Chris Owino mar mondo miyango lero mathoth bende ka gigo duto mosebedo kae katimore. In confidence. Nearly my last question, penultimate question, second last question. Is this efforts you should be making to make respect for human rights our culture as a people?
was shocked at how much our chair for the occasion has gone through the Bill of Rights and what you stated at the beginning of your statement. We have possibly the richest and the most comprehensive Bill of Rights in the world. I was so happy when you even made the distinction between rights we cannot derogate from and rights we can. And Chair, did you imagine even the right to life can be derogated from? It can be limited by law. That's why we execute some people. But this freedom from torture, cruel, inhuman treatment, non-derogable. Last year, there were demonstrations, you remember, and the people who were demonstrating then were referred to as economic terrorists who should be dealt with. And by the way, nothing happened. I've not forgotten, Chair, 21st of July, a very dark day in the life of the people of Kisumu. And it is being buried, Chair, but in the deep of the night, people, again, hooded in plain clothes, went door by door in Nyalenarnya Masaria. Any male human being was pulled out and shot. Head, heart, or genitals. I don't know whether you documented those. And yet it was normal that way. This Gen Z one brought the whole nation together through our young people, young Kenyans. And so it is taking an attention. How beyond merely documenting? What efforts are you making as a commission to make respect for human rights part and parcel of our culture? And not just as a people, but more so those in our security apparatus as a state. Because if you look at the articles, they also need to do whatever they are doing in the human rights. Lastly, Chair, look at this Article 249, sub-Article 3. And this is not a question, but I leave it as a matter of thought for you, not just as a commission, but as commissions. Because that provision says Parliament shall adequately fund these commissions to be able to discharge their duties. And Chair, we've been with you in this Parliament now since we came under this Constitution with that provision. What I've noted is that year by year, the budget for the commissions is reducing to the level where commissions, some of them, even those under the charge of this committee, are telling you other than salary, we have nothing. So there is nothing here. We are doing yes, salary. We cannot travel, yet the commission required to travel. Maybe, Chair, you sit as commissioners and see how we can come up with a framework that can govern your budget, not under P&E, but operations, with parliamentary leadership. If it requires enactment, what, let it be there so that it can be enforced, so that with this important role you are doing, you are not just seated there earning salaries, but you do this meaningful work you are doing for Kenya. Maybe a caucus of you with the leadership of Parliament, that then we determine whether Nakura mjoma kwa matemure udbura mana luora ma kama Kristo eno ntiere romo ma kama no bene musto bedo kadhi nyime kendo ayudo thuolo marango gi nyigi chomo kama chal nade odane kadho wadna mchumi nyakora moge jwang kama waydo kan jatend rajoten migao mago mantie karkacha migao mar somo ya wayanga romo mano mag jopuonj mago madongo mag sikunde mag primary ma pacho ka Yanga wawinjane kaka cheno makano dhi nyime kaunti ma Mombasa. That our teachers are able to register through the National Open University, because it is the most flexible way of improving on our capacities and on our competencies. The officials from the county government of Mombasa, the chair and the leadership of the Kenya Primary Aids Association led by the chairman, Bwana Nsioka, all of us here in today, I've seen a number of union officials led by the Secretary General for NAT, Bwana Oyu,
Asante sana for joining your colleague teachers and all of us here in today. Good morning, good afternoon. I would want from the onset to convey the apologies of my CS, Julius Mikos Okamba, who today was having another national function in Nairobi, and therefore we are here today to represent him and also to be with you here. He has committed that he will be here on Thursday so that you will have an engagement with yourselves. It is with pleasure that we have this honor of engaging with you. We are engaging with colleagues. As a teacher myself, I feel comfortable that I am within my own colleagues and that we would like to most sincerely recognize and the leading role each one of us here is playing in shaping and guiding our children who are the foundation and the future of our nation. It is said that when you invest in the future through investing in our children, then you are securing the future. And therefore today, you are the custodians of the future because you are the people who take care of our children and therefore taking care of that very important future that we are looking into. You have increased responsibilities today, as already said by your chair, as people who have steered our junior school. We would want from the onset to say thank you very much. At the beginning of 2023, we were worried, but with your leadership, you have stabilized the ship, and we are now sailing without problems. And we are all aware that primary school level plays a very crucial role in the new curriculum because it is the foundation in which knowledge, skills, values, and attitudes of our young people are nurtured to become well-rounded individuals because CBC nurtures the potential of every learner. So we would want to thank you very much as those custodians of that particular foundational level of our learners. And it all begins with your stewardship and your leadership. Once again, this conference presents a perfect opportunity for all of us to take stock of achievement, as already said by the chair of TSC, the development and the challenges that we may have gone through while doing this noble duty of stabilizing the junior school, while continuing to take care of our foundational level at our primary schools. Again, sir, as I would also like to take this opportunity to thank these head teachers for the support that they have given in the transition from primary school to junior school. I would want to say that your effective leadership has facilitated successfully the domiciling of junior school in our primary schools. So may I take this opportunity as I continue to commend you for the seamless and conclusive movement of our children from grade 6 to grade 7. Again, with your support and leadership, we are making critical progress in ensuring that the more than 16,000 classrooms that we require for our children to transition to grade 9 are being done and done with a lot of efficiency. We have been visiting a number of our schools. I visited quite a number of schools yesterday, both here in Mombasa and Kilifi. And one of the schools which we are building 6 classrooms, the classrooms are ready for usage in January. So once again, thank you very much. I would only want to mention, just like when we wrote a circular on the utilization of capitation of junior school, that we shall be asking and requesting you to put aside the resources that are meant for maintenance and improvement so that we can be able to acquire desks to ensure that the classrooms will be useful as we go into January. We shall continue to work with yourself as we engage with our development partners, that we ensure that there is smooth and seamless transitioning and stability of our children. Come next year, we shall be working with yourself again to ensure that we have integrated labs so that we can be able to firm up the foundation of the competence-based education. So once again, thank you very much for the work that you are doing.
I would also want to take this opportunity to thank you for ensuring that your deputies are available in school so that as we distribute the instructional materials, which has been going on for the last 1 week, that there are people in our schools who will be able to receive those materials. Sir, I would want to report that we have printed a textbook in every learning area for every learner. Nyakora mogi jong mago matimore kar kanya achiel mano matimore iye kanyo to natura kod jafwambo wadwa mano Joja oko mondo mi okonwa ne ariyo kinyi Joja oko chenro ne ochako nyaka sani osechopo kama chal nade kama winjo kan jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang kaloso miwane ler gigo mosebedo kanyo katimore motelo ne kara twak motwak kodwa e chenro mar migago sani. George. Erokamano ahinya Cleophas, mana kaka neno kanyo en romo madhi nyime, romo mano chakore okinyi mang'ich e kaunti ma Mombasa, ma en romo mabiro dhi nyime nyaka chieng' tich abich mano Friday emodhi rume yanga. Kaka ineno sani waneno ka jagoro e migawo mar somo Kipsang temo mana duoko moko kuom penjo mane ochwal gi jopuonj mantiere romo ma kamaendi, ka achiel kuom gigo magiywago en ni lony mar somo manyien ma en idendo ni CBC osebedo, to kata kamano gikone chal ni pok obedo mayom ahinya, pod ok odhi kaka ne giparo, nimar gikone nitiere ng'ikruok mathoth ma pod gineno e chenro no. Achiel kuom giywak ne nyaka sani endi kwan jopuonj mapuonjo lony mar CBC ne gikone pod ni piny mokalo, to king'iyo sani ji wuok e grade machielo kadhi e machielo, kaka sani koro ji ne nitiere grade mar 8, sani koro gidhi e mano mar 9, omiyo gikone nyaka sani pok gineno ka jopuonj nitiere moromo manyalo tiego jopuonjregi. Koro ywak mokwongo ne en mano mar neno ni to ere kaka piny owacho nyalo medo kwan jopuonj mabiro puonjo lony mar CBC ni, to chutho e sechegi ma koro higa manyien jopuonjre wuok e grade mar 8 kadhi e grade mar 9. Ywak machielo mabende ne jopuonj gitemo chwalo kae ni gikoni wach mar capitation kata omwom michwalo e skunde yudo ng'ikruok ka japuonjre wuok e grade machielo kadhi e machielo, nimar gikoni weche mag NEMIS podi pok opie maber kata pok oket mofuyanga manyalo miyo chenro gidhi mayom. Gikoni nyalo ka japuonjre ni e grade mar 5, grade mar 6 kodhi e mano mar 7, to koro idhi yudo ka nyinge koro onge, koro yudo ka kwan manichwalo ni sikunde ka nying japuonjre ogol, kendo ni koro pesa cha dok chien. Koro magi mana moko kuom ng'ur mane gitemo bedogo kata mane gitemo chwalo, gitemo ng'ur ka giwacho wach mag classes, to gikone nyaka gie sani jopuonjre onego bed ni dhi e grade mar 9, to ka ging'iyo thoth sikunde to chutho mago manie kor gwenge gikoni classes pod nok mokalo, to aneno ka jagoro mongirore e migawo mar somo no kakoni chenro giseketo makare mar neno ni chiegni classes 16,000 biro yudo ka nitiere tayari kochopo Januar higa manyien. Koro mago mana moko kuom twak madhi nyime e romo madhi nyime kaunti ma Mombasa ni mokelo kanyakla jotend jopuonj mag skunde mag piny owacho mawuok e pacho ka mangima. Koro gin twak momedo luwo kaendi, kendo wabiro medo mana nyiso janeno marwa kaka weche medo tuch kaendi. Ne en geno ni jagoro jatend migawo mar somo no onego bed ni chopo, to kata kamano waneno ka koro ooro head of public service kata jatend jotich ma pacho ka mano Felix Ogei ema koro dwa twak e loye kwa winjo ko wach ni obiro biro bang'e chieng' tich ang'wen. Koro wago tach kaendi kendo wamedo luwo wachni, kendo wabiro medo lero ne janeno marwa mar Ramogi TV kaka weche medo tuch kotenore gi romoni madhi nyime e kaunti ni ma Mombasa. Cleophas. Erokamano ahinya Joja oko kuom bagono twak kanyo makare, gima beno wadhi biro kanyo kendo warangane kaka chenro mamoko bende biro biro e weche manyien ma odhiambo ma kawuono. Nyakora mogi jwang' ka owuok kanyo ni jotelo mag riwruoge mag saga e thurka koro kwayo piny owacho mondo mi otieki achiedh nade mano mar medruok nengo mar ngima, ma bende koro medo thiro chenro mag kungo e pacho ka. Jaratije riwruok mano mag weg saga Daniel Murube olero ni midhiero no ose rocho uchumi kendo ng'ao nengo mar ngima ne jo Kenya. Kawuoyo e kaunti ma Mombasa kinde romo mar jokanyo, jotelo mag saga okwa mondo mi oneni oketo mwandu magi e yo mar tego uchumi ahinya to alwora mar nam mano mar ataro kod kadho wath na michumbi mano mar tego uchumi e yo makare. In the country, and also with the taxes that the government has introduced, like the SHA and the levy,
That has also made the loans uptake to be slightly low. Although people are taking loans, but the amount, they are just taking loans for consumption. Very few people are taking loans for development. For the circles to grow, we need both political and economic stability. Without political stability, our businesses are affected. And when you have very high inflation, for example, and high cost of living, it has a direct impact on our savings. Nyokoro magajwang kawuoke mago magriwruoge mag saga nitiere ka jopith mabende koro mawuoke kaunti ma Siaya oranga ni jopith mar Arieda kwano lal modhuro mano bang' apaka moting'o togo ketho sera magi mago magipidhe rech mong'ere kaka cages mano mantie kadho wath mano mar Luanda Kotieno e kaunti ma Siaya ka jopith mag rechgi wacho ni masirano okelonegi lal mano moloyo $60,000,000 kagi kwayo mondo piny owacho konygi mondo gichung kendo gichope yo makare kata mondo gichung kendo. Cynthia Onyango miyo waler. En lal ma joluo nogo ingiro ni otama pimo to lit ndi. Kwando sera ma ipidhe reche nam mung'ere kaka cages ma uwore kendo tonde gi oyiech ma ogajore en mano mokelo lit e chuny jopith rech mar Arieda. Bang' abuoro mar airi mar togo yoro nam kendo nego lek jopith rech mane geto yudo yuto e pith margi. Idho wath jopiny chuny gi omoko. Simon Ousa maine MCA machon ma South Uyoma kendo achiel kuom jopith rech lero ni chung abuoro no e nam osemiyo ne gilokore jorit e yotieno kod odiochieng' mar neno ni ne gigeng'o lal manyalo neno. For 1 week wasebedo ka gini nobiro an oyuda kaka ng'ama janam maduong' ne jogi te. Naneno gini gi malo kucha awacho ne nyathi moro ni gicha kubiro ka to cages wagi orumo. To nokona ni gini ni thin mabiro tweyo takoni wacho gima ok ing'eyo ata ng'eyo the damage because by 1980s ne wang'o oseyepo naneno ka diere ne gibiro kama dongo ilago gi damages mane gimiyo jolupo. Koro wabet ka kochakore Jumapil otieno no ne wabet ka nikech kage kadho gi diku tikia ni sama gibiro luwo kanye. Koro nyaka beni an ka masama kisene kwasene neke gipudhore piny kuya to wasedonje nam ginyi wachako ng'ado cages warianka gi mondo ka koro gibiro to koro dhirgi edhira nyaka kama ng'owegie kore kwadogo waywagi kwatimo wadwokogi to wakelogi fuel. George Owuor wacho ni masirano olal gi maloyo $60,000,000 ka MCA makono Michael Otieno to omedo ni kata rowere matiyo tij pidho rech kendo osebedo ka chiwo arita e oserago bende midhiero ni okelonegi ng'ikruok. King'iye kawo kata milion ma ok kata mana 60. Cages nitiere ma moko nime bwo pika kirech muneno kaka manoko kani ma onge rech ma rech already osedhiete. Nitiere jok ma feed rech ka. Nitiere jok ma offer security. As we speak, those young people gin jobless. Ikia kaka gitimre nade kaka gichaki. Joma timo this fish caging 90% of gin locals ma ng'iyo gi nyingegi. Koro ka ji goni simu kata ka in jatelo to kiwinj maber. Koro en gimoro mantiere chunywa kaka jo South Uyoma. Simon lero ni achiel kuom gigo ma omiyo giyudo lal mathoth en nikech ni gisebedo ka ok gius rech ka gigeto chich rech ma Disemba kinde nyasi mar sikuku. Problem maduong' manywa bedogo ni nyewa dwa bedo gi shortage mar market matin. Koro nyewa hold ni wang'ega ni nitie serious market e Desemba. Manye ji rito seriously ni Desemba market biro ma nengo migoye mitimo eme uso rech mane momi walala ahinya. Lal ma Luanda Kotieno yudo ok en mana mar omwom kende. Midhiero ma kama bende koro chal ma orocho chenro kod nyadhi manyocha sirikand kaunti ma Siaya nigo mar jiwo keto mwandu e kaunti no kokalo e pith mar rech. Luanda Kotieno is wadhi host gimiluongo ni World Fishery Day tarik 21 this month. To magi gik manwa plan ni mondo timre nade wasunge ne jok matimre nade joma biro. To onego beni by that day ma World Fishery Day this investor onego beni bichiengno entiere kanyo ko hand over the facility to him. Gikailagi gigi ema feed the facility rech. Koro nyaka wamany formula mar kaka jowagi nya go back to their original place. Iketo kenge mongirore mageng'o midhiero makama e ndalo manyime, sirikand kaunti ma Siaya osingo chuogo mapiyo komiti mondo non lal ma jopith rech oyudo
kendo manyo kaka inyalo migi okumba mondo kony e kinde midhiero ma apoya. I think gimokwongo ma wadwa timo kaka wach mondo wa support farmers is to ng'iyo ni risk mantiere no ok obi timago, ok obi medo damage. So that is the first thing. Mar ariyo and to assess technically. Ing'e kaka wanyalo wacho gi dhogwa to assessment ma technical ibo tim gi technical team koriwore gi jonam. Koro man is the immediate exercise ma wadwa timo mondo committee moro bed matin mapiyo moting'o all the relevant stakeholders watim assessment. Once kwasetim assessment no, wadwa ng'iyo solutions moko bo bedo immediate to solutions moko bo bedo malong kaka wawacho make insurance. Koro the issue of insurance comes in handy. Ni koro bo chopo kuma kwa keto keje nam to weche mag insurance bende waneno no include wachno. Marech kotho kaka notimre Kisumu kod Busia because of upswell mar pi ma or sudden heating of water temperatures. To koro rech go kotho to jo insurance chuli the value mar rech no sama nonego bedi harvest. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Yochne mane geno ni gibiro chung' kendo mosenya ne jogo mawuok e alwora ma Luanda Kotieno mano e kar chung' bura mar Arieda. Wadhi nyime nyaka Ramogi nyaka kaunti ma Migori kama kanyo jo kuny mula matindo mayudore e kaunti ma Migori dwaro piny owacho mondo mi okony gi bero sekta mar kunyo mwandu ma kamago mayudore e bwo lowo ma giwacho ni gitiyo matek to onge ber malong'o ma thoth giyudo. Giwacho ni thoth gi tiyo matek to pod gidak e ngima mar chan kata obedo ni joma oko to paro ni ji matiyo kuonde mulago gin jomomew. Joma ni kod mathoth. Oganda mathoth e kaunti ma Migori donengo margi kawuok kuom chendogo mag kunyo mula e kaunti ma Migori. Jogo matiyo e sekta mar kunyo mula osber ka ineno kaka jogo eko mantie kod pesa maber kendo dak e ngima maber. Penjo maduong' en ni to ber nadiere koso mano oganda mathin ema winjo berne ka thothgi to koro chamo suya. Jakom mar kamitno mar kunyo mula matinde kaunti ma Migori Eli Duro wacho ni omenda mantie kind milion 300 kod milion 500 wuok e kuondego mag kunyo mula duto e kaunti ma Migori dwe ka dwe. Chiedo mag kunyo mula osebiro kod mitne kaachiel kod lit mare e kaunti ma Migori. Lit mar kunyo mula biro kaluwore kod kwan mathoth mag oganda ma osewito ngimagi kod mago eko ma oseinyore e kuondego mag kunyo mula. Makelo accident kuonde mulago oger gi marach gigo momre ndalo ma koth chwe. Koro makwayo sirikal kanyalo donjo kuoma to med losonwa bugogo maber mondo wati. Bugni moko ok oger, gin bugni moko ma kidonje to idong' mag Nyasaye. Kisami donjo idong' mag Nyasaye kia kata idhi wuok kingima kata idhi wuok kitho. Cynthia Dhiama jigni 21 en achiel kuom jogo moseyudo lit ma okel kod chendogo ma kunyo mula. Wuon pargi ma jigni 38 owito ngimane ndalo machuok mokalo bang' yudo hinyruok e kar kunyo mula. Sidani noyude e bugo Nyatuoro. Kanotie bugo Nyatuoro ema nodhi oyude sida. Kanodonje bugo to bugo kidi ogore kuome. Bang'e nokawe otere Migori. Dalili mora mora mar chango bene onge kuome. Adhiambo mabende onge kod nengo malong'o odong' kod ting' mar nyithindi 4. Owach ni tho mar wuon pargi obiro kindeno mabende kata mana ot malong'o yande pok gigero. Kata kamano giko to koro piny owacho mar kaunti ma Migori koro rese ka ogero ne ot. Okane gimora mora e dier dalawa ka. Pambe kang'iyora ambo wea gi nyithinda 4 kaka nyalo konyo onge. Naseyudo kony kowuok kuom ot nyiche owe ka onge kadwa luar od lum. Neno kosegerna ot wana marwa ochila yako. Agonero kamano. Tang'eyo ni nitiere organizations mang'eny matiyo kata mana e Nyatike ka on women empowerment. Da wakwayo uni mondo mi wakony jogo mantiere e yore ma piny kaka waneno kaka minwani. Apisa maduong' e migaono mar kit chuech e kaunti ma Migori Ngero Sogwang' wach ni ber ka iketo kenge maber mar ting'o nweng'o mag mine kaachiel kod rawere mantie kuondego ma kunyo mula. Jokunyo kod jogweng' ok yud konyruok e yo maber, giyudo yuto matin.
Omiyo de wagombo kendo herawa de en ni mondo wamed puonjogi mang'eny. Ka ing'iyo omenda mawuok e kuondego mag kunyo mula dwe ka dwe e kaunti ma Migori kod kit ngima mathoth jok ma kunyo mula odake, nitie pogruok maduong'. Thothgi odake ngima mar chan. Jokuny mula matindo wacho ni thoth jok mawinjo mit mula ma Migori gin joket mwandu madongo, ka gin magitiyo kod luya mathoth giya kod lwetgi nono. Makunyo gol inyore kendo gitiyo gi ngufu mang'eny, to joma yude gin joma wuok e pinje maoko ka biro waro goldni. Gin ema gin gi ber moloyo joma tiye. Mae kelo penjo maduong' ni to ang'o ma piny owacho timo maneno ni jokuny mula matindo yudo nweng'o mabup kendo gidak e ngima maber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Kote nchini